कलमडी. अवघड आहे. This is page number 29. Page number 29. काय नाही, इट्स अ स्टोरी बुक. केवढं लांब लांब लिहिलंय बघ ते. अँड यू शुड सी ISC अँड CBSC टेक्स्टबुक. तुमचे फ्रेंड्स आहेत कोणी 11thला CBSC? बरं, तू पहिला दिवस आहे का? ये की पुढे असा एकटा का बसतो वेगळा विदर्भ? ये अजून कोणी नवीन चेहरा नाही ना? तुम्ही CBSC आणि ISCची जरूर बुक बघा. दे आर लर्निंग 11, 12, FY, SY, TY all together in 11th and 12th, and they have 2 books. This is 1 book and 1 more, so they have module 1, module 2. It's a huge book divided in 2 parts, so you are not learning anything. CAचं नको बोलायला आपण, त्याला वेळ आहे अजून, कारण ते उगाच घाबरून सोडतात. त्याच्या नात्याला नका लागू. तुम्ही जर बेसिक्स केले तर CA इज नॉट अ प्रॉब्लेम. आज आहे का यूट्यूबवर? दिसत नाही आहे. पेज नंबर किती बोललो मी आत्ता? 29. दिस इज द फॉर्मॅट. हां, यू हॅव टू रिमेंबर दीज कॉलम्स. सो लेट अस गेट यूज टू दिस. ऑटोमॅटिकली ते लक्षात राहील. फर्स्ट टेस्ट दे विल स्पेंड युअर मार्क्स ऑन दिस. दे विल वेस्ट युअर मार्क्स ऑन दिस. So we should know this, and nothing difficult in this. So let us do it. I don't mind spending 1 lecture on this. Don't lose marks. हो, फर्स्ट चॅप्टरची थिअरी. हो, हां, डोंट वरी. मला माहिती नाही, 31 वर्ष झाली. डोंट वरी. का चिंता करते तू? परीक्षा आहे का उद्या? मी घाबरून सोडू का तुम्हाला? कॉलेजसारखं बोला का? शांतपणे चिलमध्ये शिकायचं आहे. चिल, छान चाललं आहे ना आपलं. का चिंता कर? तू फक्त रोज ये इथे. तू ऑनलाईन नको करू. तेच तर, ये इथपर्यंत फक्त. तिथनं नको बोलू हे राहिले ते राहिले. इथे ये फक्त.
Yes. Good morning, everybody. Good morning offline. Good morning online. तुमचं काय कुठपर्यंत झालंय? झाले. तुम्ही ऑनलाईन करत होतात का? काय नाव तुमचं? वीर सराफ. ओके. So this is analysis of transactions by applying rules of debit and credit, but they call this as modern approach. So let us see one by one. First transaction, Sanjay commenced business with cash 70,000. Now we have completed the whole topic. So this should not be difficult for you. The only thing we are going to learn what they want to say different in this modern approach. I don't think anything different, but bhaguyat, the way they have put it. So Sanjay commenced business with cash rupees 70,000. आपल्या डोक्यात एंट्री पण तयार आहे आता. We know this entry, but let us learn. Two aspects means what happened because of this transaction. Cash comes in the business, cash is coming in, and proprietor is the giver of capital. This is modern approach which we have already done in mind. Then accounts involved means apna accounts affected. So what are the accounts affected? Cash account and owner's capital account. Sanjay's capital account. Category means type of account. Cash is what? An asset, and capital is capital. So rules applied. Increase in asset. What happened? Cash comes in the business. Because of that, what happened? We had zero cash first. We had zero assets. Now we received rupees 70,000. So our cash increases, means asset increases. So because of this, what happens? Increase in asset happens and increase in capital. Earlier there was zero amount invested in the business. Now he brings 70,000. So automatically capital also increases, and account to be debited cash, account to be credited capital. This is called as modern approach. So whatever we think in mind, you have to show in columns. This is called as modern approach. Do you understand this? Yeah. Then let us take next example. Rent paid. हो, एक्झाम मध्ये तुम्हाला जेव्हा ते म्हणतील analyze these transactions as per modern approach, then you have to write these columns as per modern approach. म्हणून तुम्ही म्हणता ना, पहिल्या परीक्षेमध्ये तुम्हाला फक्त ते ट्रबल करायला. ट्रबल कुठल्या अर्थी? बिकॉज everybody knows that in classes these things are not taken. So this is the first year I am taking this because we are way ahead of your college. So I can afford spending 1 or 2 lectures in this modern approach. Clear? But you should get marks. So what you should know is these columns are important for you. Out of which transaction, you know, whatever is given in the paper is the transaction column. Then two aspects, what happened. Then accounts involved. Accounts involved means accounts affected. You already know this. Categories. So actually I did not understand why this column is added. Categories. Asset, cash is an asset, capital is capital. Then rules applied. Increase in asset. Now this is wrong. Rules applied. Rules applied means there should be rule, na? Debit what comes in and credit the giver. So rules applied, they have not applied the rule here. And account to be debited, account to be credited. Huh? Rules applied, you have to write rule actually. त्यांनी हे का लिहिले मला कळलेलं नाही. इन्क्रीज इन ॲसेट, इन्क्रीज इन कॅपिटल. दे शुड राईट द रूल्स. सो रूल्स कुठले येतील? कॅशचा रूल येईल. कॅश डेबिट वॉट कम्स इन, अँड देअरफॉर अकाउंट टू बी डेबिटेड इज कॅश. अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज क्रेडिट द गिव्हर, म्हणून कॅपिटल अकाउंट. क्लिअर आहे सगळ्यांना? सो माझ्या अकॉर्डिंग टू मी, आय एम नो बडी ॲक्च्युली, अकॉर्डिंग टू मी दिस कॉलम should be changed. You should put rules there, but don't do it. Just do whatever is given in the book. नवीन काही शोध लावू नका. नेक्स्ट आपल्याला फुल मार्क्स पाडायचे बस. दिस इज द टार्गेट. रेंट पेड कॅश 5,000 टू अमोल. नाउ रेंट पेड कॅश 5,000 टू अमोल. लेट अस सी दिस. Two aspects. What are the two aspects happening in this transaction now? Rent is an expense and cash goes out.
सिंपल. यात काय मी काहीच एक्सप्लेन करायचं राहिलेलं नाही. वी हॅव डन एव्हरीथिंग. नेक्स्ट, अकाउंट्स इन्व्हॉल्ड. रेंट अकाउंट, कॅश अकाउंट. Categories: rent is our expense and cash is our asset. So increase in expense happens, rule applied, and you can write increase in expense, debit all expenses. You can write this. जास्त लिहिलं तर काही मार्क जाणार नाहीत तुमचे. So increase in expenses, debit all expenses. Decrease in asset, credit what goes out, and therefore account debited rent, account credited cash. कळते तुम्हाला? सो रूल्स that whatever they have written plus you write your own contribution, debit all expenses. कळते का? नेक्स्ट वन, थर्ड, withdrew cash from bank 10,000 for office use. So in office cash comes. Okay, so what they have given, two aspects. Cash comes in and bank is the giver. So accounts involved, cash account and bank account. Category: cash is an asset, bank is also an asset because bank balance. Bank is also an asset. Increase in asset because cash comes in, decrease in asset because bank balance goes down. And the rule तुम्ही लावू शकता, debit what comes in, credit the giver, and then cash and bank. Then paid wife's mobile bill 4,200. Paid wife's mobile bill. It is not related to business. Yeah. So drawing is the receiver of benefit. Drawing. Owner is the receiver. Drawing dash. Owner is the receiver of benefit, and cash goes out. Accounts involved: drawings account and cash account. Drawing is capital account. Now you can understand. See, now you are grown up. You have understood the whole topic. So this is not a problem now. There are only two accounts belonging to capital, because belonging to the owner in the business. There are only two accounts belonging to the businessman. Which are these two accounts? One is capital that he brought in the business, and second is drawings that he has taken out from the business. So there are only two accounts related to belonging to the businessman. One by which he brings amount in the business, and second by which he takes out amount from the business. Drawings is affecting capital. Drawing, because of drawing, what happens? Capital reduces, and therefore drawing is also considered as category of capital. So हेच चालू होतं ना? Yeah. So capital drawing is considered as category of capital. Why? Because of drawings capital is reduced. So drawings affects capital, and therefore this is category of capital. कळते सगळ्यांना? नाही कळल्याने काही फरक पडत नाही. इट डझंट मेक एनी डिफरन्स टू अस. तुम्हाला ट्रान्झॅक्शन वाचल्यावर डायरेक्ट एंट्री जमतीये, बस झालं. हे कुठेही तुम्हाला जन्मात कुठे विचारणार नाहीत एक्सेप्ट युअर युनिट टेस्ट. कुठल्याही इंटरव्ह्यूमध्ये हे विचारणार नाहीत. आणि इवन इफ यू टेल दिस, त्याचा काहीही उपयोग नाही. तुम्हाला डायरेक्ट एंट्री करता आली पाहिजे. दिस इज ओनली फॉर युअर युनिट टेस्ट. आय एम नॉट टीचिंग दिस फॉर लाईफ. आय एम टीचिंग दिस फॉर युनिट टेस्ट. Whatever I taught 44 problems, they were for life, but this is only for unit test. So आज घरी जाऊन you have to rewrite this. माझ्यासाठी नाही, कॉलेजसाठी. So that college आणि क्लासचं सेम टीचिंग आहे असं दिसेल. I know the name of that lady who has taught this. I know this. मी पुढचं नंतर सांगतो तुला. ऑफ स्क्रीन, ऑफ कॅमेरा नंतर सांगतो तुला. Okay, so paid wife's mobile. So finally capital, decrease in capital. As I said, because of drawings capital is reduced. So decrease in capital, and asset cash is going out, so there is decrease in asset. So drawings account is debited, cash account is credited. Next, purchase goods from Sunil 13,000. Purchase goods from Sunil. Cash है का credit है? Credit transaction. So entry पण डोळ्यासमोर आली तुमच्या. Purchases account debit to Sunil's account.
So purchase is an expense, modern approach. Purchase is an expense and Sunil is the giver. Purchases account and Sunil's account are affected, accounts involved. Purchases is an expenditure, Sunil is a liability because we have to pay. He is our creditor. So पुस्तक असेल समोर तर लिहून ठेवा creditor. Sunil's account creditor म्हणून liability. पेन्सिलने लिहून ठेवा. So Sunil is a creditor, म्हणून liability. Increase in expense. Why? Because we are purchasing, so that is increase in expense and increase in liability. This will be useful in one topic. एक टॉपिक आहे तुम्हाला आता येईल. मी काल नोट्स ॲक्च्युली दिल्या होत्या तुम्हाला, पण नंतर मला गडबड लक्षात आली म्हणून मी त्या डिलीट केल्या. आज मी परत टाकतो त्या. प्रिंटआउट कोणी काढली इफिशियंटली? एक आणि एक मी तुला देतो प्रिंटआउट, डोंट वरी. ते वापरले तरी चालतील, पण तरी मी देतो तुला. बाकीच्यांनी मी आज टाकतो दुपारी, मग प्रिंटआउट काढा. तर एफिशियंट आहे तो, त्याचं झालं पण असेल सॉल्व करून. ओके, परचेस गुड्स फ्रॉम सुनील वी कम्प्लिटेड. इन्क्रीज इन एक्सपेन्स, याचा उपयोग तुम्हाला इक्वेशन नावाच्या टॉपिकमध्ये होणार आहे. देन परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड अँड सुनील्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. देन नेक्स्ट, received commission 4,500. So received commission means cash comes in and commission is received as income. So commission is received as income. So accounts involved, cash account and commission account. Cash is our asset, commission is commission account. Then increase in asset because cash comes in, asset increases. Increase in revenue, income is increased. So cash account will be debited, commission account will be credited. Yes, now let us write this together. तुमच्या नोटबुकमध्ये 2 पेजेस घ्या, फेस टू फेस 2 पेजेस. त्याच्यात नाही बसणार तुमचं. नोटबुक घ्या, नोटबुक. बुकमध्ये नका लिहू, बुकमध्ये मावणारच नाही, जागाच नाही लिहायला. नोटबुक घ्या, नोटबुक. प्लेन नोटबुक आहे का? प्लेन नोटबुक या. फेस टू फेस 2 पेजेस घ्या, समोरासमोरची 2. तुमचं नाव काय बाळा? ना वीर. आडनाव काय म्हणलं? सराफ. तुमचं कुठलं कॉलेज आहे? BNCC. तुम्ही बाहेरच्या गावचे आहेत का? कुठं? अच्छा. आणि आता राहायची सोय कुठे? कुठे? एरिया 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 माहीत पाहिजे. नेक्स्ट टाइम. वीर सराफ. SARAF सराफ. चलो, let us write this modern approach. Page number 30. Write page number 30. कॉलमची नावं द्या ना ही सगळी. ट्रान्झॅक्शन परत लिहायची गरज नाही आहे तुम्हाला. इट इज ऑलरेडी रिटन इन द बुक, नो डॉन्की वर्क. बाकीचे कॉलम्स द्या ना, आपण डिस्कस करूयात. ऑनलाईन पीपल, दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टंट फॉर युअर युनिट टेस्ट इन कॉलेज. सो इन कॉलेज दे आस्क दिस फॉर 10 मार्क्स. बरं का, 10 मार्क्ससाठी हा प्रॉब्लेम. अख्खा टेबल 10 मार्क्ससाठी येऊ शकतं. सो यू शुड डू दिस प्रॉपरली. आपल्याला मार्क नाही घालवायचे बस. एवढा अभ्यास करतोय आपण, इतक्या वेळेत सुरू केले, तर वाय लूज मार्क्स? कॉलमची नावं द्या. 2 aspects
oblique effects, accounts involved, categories, rules applied, an account to be debited and credited. Ready? Yeah. First one, Rajesh commenced business with cash 80,000. Rajesh commenced business. So Rajesh commenced business, two aspects. Cash comes in. Cash comes in पहिलं आणि काय होतं दुसरं बघूया आपण. Cash comes in and proprietor is giver of capital, just like earlier problem, and proprietor is giver of capital. Cash comes in and second is proprietor is the giver of capital. Accounts involved. Cash comes in म्हणजे cash account, proprietor gives capital means capital account. Cash is our asset. So categories asset account and capital is capital account. Rules applied, increase in asset, debit what comes in. If you want to write debit what comes in, increase in asset, that is debit what comes in, increase in asset, debit what comes in, and increase, second rule is increase in capital, credit the giver, credit the giver, credit the giver. So accounts to be debited cash and account to be credited capital account. हे कळले का काय लिहायचं असतं ते? काय ग्रेट नाही याच्यात काही, पण we have to analyze this. You have to show how we arrived at final entry. डोक्यामध्ये विचार काय केला ते आपण दाखवत आहोत. Then second, paid telephone bill office. Paid telephone bill office, second one. Yeah, paid telephone bill office. So just like rent paid, मगाच होतं ना, rent paid cash to Amol, just like that. पहिलं, telephone bill paid. So telephone bill is an expense. Telephone bill is an expense. Telephone bill is an expense. And second, cash goes out. तो मोबाईल आत ठेवतो का रे बाळा, बॅग मध्ये ठेवून दे. And cash goes out. So telephone expenditure, telephone charges, telephone bill is an expenditure, your expenses. And second is cash goes out. Accounts involved, telephone expense, telephone bill means telephone charges account. Telephone bill account नसतं, telephone charges account. Accounts involved,
टेलिफोन चार्जेस अकाउंट अँड सेकंड कुठलं कॅश अकाउंट. टेलिफोन चार्जेस अकाउंट अँड कॅश अकाउंट, अकाउंट्स इन्व्हॉल्व. कॅटेगरीज, टेलिफोन चार्जेस इज अन एक्सपेंडिचर. टेलिफोन चार्जेस इज अन एक्सपेंडिचर. आणि कॅश ही काय असते आपली ॲसेट. कॅश इज अन ॲसेट. या सो रूल कुठला लावायचा, इन्क्रीज इन एक्सपेन्स. टेलिफोन एक्सपेन्स पे केला, सो इन्क्रीज, सॉरी काय काय करेक्ट आहे ना पुढं. नाही आता काय झालंय, आपण ज्या सिक्वेन्समध्ये जातोय त्या सिक्वेन्सनीच द्यायला लागेल. तू जर कॅश पहिलं लिहिलं असशील तर त्याच्या पुढे लिही ना डिक्रीज इन ॲसेट चालेल, पण आता सिक्वेन्स मेंटेन करायला लागेल आपल्याला. वी कॅनॉट चेंज द सिक्वेन्स. ओके, सो इन्क्रीज इन एक्सपेन्स झाला अँड डिक्रीज इन ॲसेट. कॅश गोज आउट म्हणजे डिक्रीज इन ॲसेट. सो व्हॉट विल बी डेबिटेड, टेलिफोन चार्जेस अकाउंट. टेलिफोन चार्जेस अकाउंट विल बी डेबिटेड and cash account will be credited. Cash account will be credited. The next, goods purchased for cash. This is cash transaction. Goods purchased for cash. Purchase is our expense. So two aspects. Purchase is our expense. And second aspect, cash goes out. Purchase is our expense. Purchase is our expense, first aspect. And दूसरा aspect, cash goes out. Cash goes out. Accounts involved, बोला. Purchases account and cash account. Purchases account and cash account. Categories, purchase is our expenditure, expenses. Purchase is our expenses and cash is our asset. Purchase is our expenses and cash is our asset. Now rules applied. काय लिहितो rules applied मध्ये, increase in expenses. Increase in expenses. So increase in expenses. Increase in expenses. If you want, you can write debit all expenses. And decrease in asset. And decrease in asset. Decrease in asset. So account to be debited, purchases account. Account to be debited, purchases account. And account to be credited, cash account. Purchases account and cash account. The next one, sold goods to Manoj worth rupees 6,000. Sold goods to Manoj worth rupees 6,000. हे credit transaction आहे. So sale and दुसरा कुठला आहे मनोज. So कसं लिहायचं बोला. Yeah, Manoj receives goods and sale is our income. Manoj receives goods. Manoj receives goods. Manoj receives goods. And second, sales is an income. Sales is an income. Accounts involved. पहिलं Manoj account and sales account. Accounts involved, Manoj account,
and sales account. Manoj account and sales account. Categories. Manoj त्यांनी केलंय का पर्सनल? तसं मग अशी काय केलं होतं? ॲसेट म्हणलं होतं त्यांनी. ॲसेट कॅटेगरी ॲसेट. वाय ब्रॅकेटमध्ये लिहून ठेवा. ही इज आर कोण आहे? डेटर. ब्रॅकेटमध्ये डेटर म्हणा. ॲसेट. वाय ॲसेट? ही इज डेटर. आणि सेल्स इन्कम. सेलची कॅटेगरी इन्कम. सेलची कॅटेगरी इन्कम. रूल्स अप्लाइड. काय लिहिलं त्यांनी? ॲसेट्स इन्क्रीज म्हणलं होतं का? या इन्क्रीज इन ॲसेट होतं का? या रिसिव्ड कमिशन नाही, कुठलं होतं? लायबिलिटी आणि आता ॲसेट आहे. बरोबर. मगाशी होतं ना परचेस. किती नंबरचं होतं ट्रान्झॅक्शन? ते संजय कमेन्स बिझनेस. रेंट झालं, विड्रू झालं, पेड झालं, परचेस. इथं लायबिलिटी म्हणलं होतं, तसं आता ॲसेट. सो इन्क्रीज इन लायबिलिटी. करेक्ट. सो बरोबर चाललं आहे आपलं. सो पहिलं काय झालं? ॲसेट इन्क्रीजेस. इन्क्रीज इन ॲसेट, कारण तो डेटर आहे. आणि इन्कमचं काय? इन्क्रीज इन इन्कम. इन्क्रीज इन इन्कम. इन्क्रीज इन इन्कम. इन्क्रीज इन इन्कम. पुढे अकाउंट्स टू बी डेबिटेड. मनोज अकाउंट. Manoj account. An account to be credited. Sales account. The next one, purchased machinery from Suresh on credit. Purchase machinery. Machinery comes in. Machinery comes in. Correct. And Suresh is giver. Machinery comes in and Suresh is giver. Machinery comes in and Suresh is giver. Accounts involved, machinery account and Suresh account. Machinery account and Suresh's account. Machinery account and Suresh's account. Then categories. Machinery is our asset. Very good. And Suresh, liability. Why liability? Because he is our creditor. Very good. Rules applied. Asset increases. Correct. Increase in asset. And liability increases. Increase in asset, increase in liability. Account to be debited, machinery account. Account to be credited, Suresh's account. बरं आहे, तुम्हाला एंट्रीज माहिती आहे तर यू कॅन कॅल्क्युलेट इन रिव्हर्स मोड and you can complete this. Then received rent rupees 2,500. Received rent. Rent is our rent received. Sorry, received rent ना income आहे. So rent is our income and cash comes in. आता यांचं तुम्हाला कळलं का स्टाईल? आधी डेबिट लिहितायत आणि मग क्रेडिट लिहितायत, म्हणजे सिक्वेन्स मेंटेन करतायत. सो एंट्री तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे. सो कंटिन्यू इन दॅट सिक्वेन्स. सो काय म्हणायचं पहिलं? कॅश कम्स इन. कॅश कम्स इन म्हणजे जर कुठल्या कॉलेजमध्ये आत्ता पहिल्यांदा हे घेत असतील तर एंट्री माहीतच नाही आहे डेबिट क्रेडिट, मग मुलांचा गोंधळ कुठं होणार की आधी काय घ्यायचं. तुम्हाला आता एंट्री माहिती आहे, सो यू कॅन डिसाईड पहिलं काय घ्यायचं. तिथं गडबड होणार ना. सो हे करेक्ट टाईमला शिकतोय आपण अख्खा टॉपिक झाल्यानंतर. सो हे स्टडी करायला सोपं आहे तुम्हाला. कॅश कम्स इन अँड रेंट इज इन्कम. रेंट इज इन्कम. होय, म्हणजे स्टुपिड वर्क आहे, डॉंकी वर्क आहे. आपण 3 कॉलममध्ये केलं होतं ना जे, ते त्यांनी आता 6-7 कॉलममध्ये केलं आहे, एवढंच.
करायचं बाबा, मार्कांसाठी सगळं करायला लागतं. मी तर हे आत्तापर्यंत कधी घेतलेलं नाही. मी आज पहिल्यांदा तुमच्यासमोर फर्स्ट टाईम मी हे घेतोय. आत्ता गरजच पडत नाही, पण आता दरवेळी जर मार्क घालवत असतील कॉलेजमध्ये. मागच्या वर्षी काय झालं, इन मॅक्झिमम ऑल कॉलेजेस मी युनिट टेस्टमध्ये हेच विचारलं, 10 मार्काला 15 मार्काला. काही कॉलेजेसनी फक्त एवढंच ठेवलं होतं. 20 मार्काची त्यांची एक टेस्ट असते ट्युटोरियलसारखी, त्यात सगळं हेच होतं, फक्त एवढंच. मग कशाला घालवायचे मार्क? आणि मुलांचा कॉन्फिडन्स जातो त्यांनी. काय द्यायचं आहे कॉन्फिडन्स? सगळ्या एंट्रीज माहिती आहेत, तर वी कॅन राईट दीज कॉलम्स. खेळ आहे खेळ. क्रॉसवर्ड असतं की नाही, पझल्स, तसं पझल आहे हे. सो रेंट, कॅश कम्स इन अँड रेंट इज इन्कम. त्यानंतर पुढचं अकाउंट्स इन्व्हॉल्ड, कॅश अकाउंट अँड रेंट अकाउंट. कॅश अकाउंट अँड रेंट अकाउंट. Then categories. Cash is our asset. Rent is our income. Rent is our income. Rent is our income. Then rules applied. Bola. Increase in asset. Increase in asset. Debit what comes in. Increase in asset. And increase in income. Increase in asset, increase in income. So account to be debited, rent account, and account to be credited, account to be debited, cash account, and account to be credited, rent account. कळलंय का? एक काम करा, होमवर्कला हे 9 आहेत, 9 इलस्ट्रेशन. टेक दिस फॉर होमवर्क. याचा मॉडर्न अप्रोच करून टाका. हे नका वाचत बसू काही त्यांनी दिले. कमेन्स बिझनेस विथ कॅश, डिपॉझिटेड कॅश इन टू बँक, विड्रू कॅश फ्रॉम बँक ऑफ इंडिया फॉर ऑफिस, परचेस गुड्स फॉर कॅश, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स फॉर कॅश. तर हे 9 ट्रान्झॅक्शनचं मॉडर्न अप्रोच होमवर्कला करा. सगळ्यांनी ऐकलंय का? हॅज एव्हरीबडी हर्ड होमवर्क? हुझैफा, होमवर्क ऐकलंय ना सगळ्यांनी? ही 9 ट्रान्झॅक्शन जी आहेत, पेज नंबर 30, पेज नंबर 30, याचा मॉडर्न अप्रोच तयार करा. यू कॅन डू वॉट एवर यू कॅन, अप टू वॉट एवर यू कॅन. जितना जमेगा उतना करिए, जितना नहीं जमेगा छोड़ दीजिए. पेन्सिल से करिए, डोंट वरी. बाकी सगळ्यांनी पेनानी करायचं आहे. आणि तू पण उत्तर देत होतीस, म्हणजे तुझं जमायला लागलं आहे तुला. व्हेरी गुड, छान. तर सगळ्यांना जमायला लागलेलं आहे. तुम्ही आज पहिल्यांदाच आलाय, तुम्हाला जेवढं जमेल तेवढं करा. बाकी मी आहे उद्या करायला, ठीक आहे? येस. आणि आज दुपारी मी त्या नोट्स पाठवतो, ज्या मी काल रिट्रीव्ह केल्या होत्या, परत घेतल्या होत्या, त्या आज परत पाठवतो. थँक्यू ऑनलाईनवाले. बाय बाय, गुड डे. संभव आहे, श्रुतज आहे, यश आहे, नील आहे, राज आहे, अंबरीश आहे, सार्थक, हुझैफा आहे, आरुष नाही, देवांश आहे, सक्षम आहे, निखिल आहे. आज मॅक्झिमम अटेंडन्स आहे. काँग्रेट्स, पार्टी करायला पाहिजे. गर्ल्स, सुपर्णा, आर्या, मनाली नाही, जान्हवी नाही, सई, सई आहे, ऋतू नाही आहे, ईशा नाही, तेजस्वी आहे, जुई नाही, संजीवनी नाही, ईश्वरी आहे आणि रिया आहे. येस, थँक्यू. हो की चायला आज गुरुवार आहे नाही का?